Now, I want to talk to you for a few moments И я хочу пообщаться с вами несколько минут. because when you go, I want you to go with a wonderful warmth in your heart. Потому что я хочу, чтобы вы ушли отсюда с замечательным теплом внутри вашего сердца. And I want you to experience healing in your body. И я хочу, чтобы вы пережили исцеление в своем теле. And so I'm going to talk about that. И поэтому я буду говорить об этом. I want to just briefly read from your Jewish scripture. И я хочу читать вам из вашего еврейского писания. It's Mark's Gospel, chapter 5. Это из Евангелия Марка, 5 главы. I'm sure we all like stories. Я уверен, что мы все любим истории. Well, this is one with a very happy ending. Но эта история с очень счастливым концом. Yeshua was on the shore of Galilee, Иешуа находился на берегу Галилеи, and one of the rulers of the synagogue came to him. и один из начальников синагоги пришел к нему. And when he saw Yeshua, he fell down at his feet. И когда увидел Иешуа, упал к его ногам. This is quite unusual Это довольно необычно. because at this time Yeshua was not very well known, Потому что в то время Иешуа не был очень широко but известен. there was a very strong reason why this ruler from the synagogue knelt at the feet of Yeshua. Но была очень важная причина, по которой этот начальник синагоги упал к ногам Иешуа. It simply says he pleaded with Yeshua very strongly, И здесь просто написано, что он умолял Иешуа очень настойчиво, "My little daughter is dying. говоря: «Моя маленькая дочь умирает. Please come and lay your hands on her, Приди и возложи на нее руки, that she may be healed and that she may live." чтобы она выздоровела и осталась жива». And Yeshua agreed. И Иешуа согласился. But a great crowd of people followed him. Но большая толпа людей следовала за ним. I can leave you to understand why they were following him. Я даже не могу полностью понять, почему они следовали за ним. Some were following him to see what would happen, Некоторые следовали за ним, чтобы посмотреть, что происходит. but some of them were following him for another reason. Но некоторые следовали за ним по другой причине. Because it says that amongst the people who followed Yeshua was a woman. Здесь говорится, что среди тех людей, которые следовали за Иешуа, была одна женщина. Now, she was in real trouble. И у нее была серьезная проблема. And you women will understand. И вы, женщины, поймете это лучше. She'd been bleeding for 12 years. У нее было кровотечение 12 лет. And it said that she'd been to every single doctor. И здесь говорится, что она была у всех возможных врачей. It cost her everything that she had. И она потратила все, что имела. I would imagine she'd had to sell her apartment or whatever. И мне представляется, что ей пришлось продать свою квартиру или то, что у нее было. But her tragedy Но трагедия была в was том, that despite all the money что несмотря на все потраченные and деньги, all the doctors, несмотря на все усилия врачей, she was no better. ей не стало лучше. And so now she saw Yeshua. И сейчас она увидела Иешуа. And when she had heard the story И когда она услышала историю, that this man worked miracles, что он совершает чудеса, she determined to come to him, она решила подойти к нему to fight her way through the crowd. и протиснуться сквозь толпу. And she said, "If I can just touch his coat, И она сказала: если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, I will be healed." то я получу исцеление. She didn't want him to recognize her. Она не хотела, чтобы он даже смотрел на нее. She wanted to be completely unknown, Она хотела прийти и остаться непризнанной, to just come in the crowd. просто прийти в толпе. But she was so certain Но она была настолько убеждена, if she could touch him, что если она только прикоснется к нему, a miracle would happen. то произойдет чудо. And so she came, И она пришла, she touched him, она прикоснулась, and she slipped away. и она попыталась раствориться в She толпе. didn't want anybody to know who she was. Она не хотела, чтобы кто-то знал ее.
But the interesting thing is that Yeshua knew somebody had touched him. Но интересно то, что Иешуа знал, что кто-то прикоснулся к нему. And when his disciples said, well, how can you know? Look, you've got hundreds of people crowding round you. И ученики, они сказали ему: ну откуда ты знаешь, да здесь сотни людей теснятся вокруг тебя. How can you know that somebody touched you? Откуда ты знаешь, что кто-то прикоснулся к тебе? 100 people have touched you. Да сотни людей You касаются. know what it's like in a crowd. Ну вы знаете, как это бывает в большой толпе. Have you been to the shopping mall? Ну вы бывали наверняка в больших Have торговых you been центрах. in a crowd? Вы бывали в толпе. People fighting and pushing. Люди могут и толкаться. We, straight after Christmas in England, Сразу после Рождества в Англии we have what we call the sales. у нас наступает время распродаж. And the shops sell everything off about half price. И в магазинах все продается со скидкой как минимум 50%. Uh-huh. You have that here, I think. Ну, наверное, у вас тоже здесь есть что-то подобное. And the women go mad. И женщины, они с ума практически They сходят. wait for hours before the shop opens. Они приходят за несколько часов до открытия магазина. And to get in, they will fight И для того, чтобы зайти первыми, I они mean буквально fight вступают and в push сражение. И and они kick. толкаются I'm sure you've seen it. и пинаются. Я уверен, что вы тоже подобное видите. And yet he knew И тем не менее, он знал, that somebody different had touched him. что кто-то особенно прикоснулся к нему. And when the disciples said, well, how do you know? И когда ученики спросили: ну откуда ты знаешь? He said, I know because goodness has gone out of me. Он сказал: я знаю, потому что сила вышла от And меня. the story is wonderful. Эта история, она чудесная. The moment she touched him, В тот самый момент, когда она прикоснулась к and she нему, was only touching his coat, и она прикоснулась только к краю его the одежды. moment she touched him, И в тот момент, когда она the прикоснулась, bleeding stopped. кровотечение Can't прекратилось. you imagine after 12 years? Представляете себе, спустя Look what a 12 лет, miracle. какое чудо! She was totally healed Она получила полное исцеление and she disappeared. и попыталась исчезнуть. And Yeshua began to ask. Но Иешуа начал спрашивать Somebody had touched him, и говорить: кто-то прикоснулся ко мне. and then she was afraid. И она была напугана. And she came back. Она подошла, But she didn't want anybody to know her history. но она не хотела, чтобы люди знали историю ее жизни. I believe there was a reason why she was in this condition. И я уверен, что была причина, по которой она оказалась в такой She ситуации. was a bit ashamed. Она была в She стыде. didn't want anybody to know. Она не хотела, чтобы другие знали. And so it says here in your Jewish scripture И поэтому говорится здесь, в вашем еврейском that she писании, came and she was afraid and she was trembling. что она подошла, она в страхе была и в трепете. And she fell down in front of him and confessed the whole story. И она исповедовала историю всей своей жизни перед ним. But he didn't condemn her. Но он не осудил He ее. didn't criticize her. Он не критиковал ее. He blessed her Он ее благословил, and called her daughter назвал ее дочерью and said, your faith has healed you. и сказал: вера твоя исцелила тебя. Go in peace Иди с миром and be totally restored. и будь полностью восстановленной That was the miracle. и здоровой. Это чудо. But you know, this was such an outstanding miracle Но это было настолько выдающееся чудо, because here is somebody who is unknown to Yeshua. потому что она была незнакома с Иешуа. She'd never seen him before. Она никогда не видела его раньше. All she knew was what people had told her. Все, что она знала, это то, что другие рассказали ей. This is what the story says. И вот что эта история She говорит. just heard. Она просто слышала. And you know what rumors are? И вы знаете, какими бывают You know слухи. what it's like. You hear things. Вы знаете, иногда что-то услышишь. And you hear strange things. И можно услышать очень странные вещи. In fact, you probably know what I talk about in England. We say Chinese whispers. И у нас есть то, что мы называем в Англии китайский шепот. And we play a game. А у нас она называется And испорченный someone телефон. at the beginning of the row, Когда произносится какое-то слово they say something to the next person. и на ухо шепотом, а потом And that person says to the передается next соседнему one. человеку, потом
and еще it другого. passes right along to the end of the row. И до конца вот этого списка людей это слово передается. But by the time it gets to the end of the row, Но как вы знаете, пока это слово дойдет до последнего человека, it's no longer what the first person это said. слово уже не то, что сказал первый, It's something completely different. а полностью отличается. And that is the danger with rumors. И в этом есть опасность. And I just don't know what people had said to her about Yeshua. И я не знаю, что именно ей рассказывали об Иешуа. Some had said good things, Кто-то, наверное, говорил что-то some хорошее, had said bad things. кто-то, может быть, говорил что-то But плохое. what she knew was this. Но она знала, So many people were saying так многие люди говорили, that when they had met Yeshua, что когда они встречались с he Иешуа, had healed them. он исцелял их. And she was so determined. И она была так решительно настроена. I remember one time I was speaking to a big crowd of people in Russia. Я помню, однажды я проповедовал, там была большая толпа людей в России. We were in a football stadium. Мы были на футбольном стадионе. And I said that I would pray with people. И я сказал, что я буду молиться за людей. And I was really amazed. И я был в изумлении. I saw a little lady Я увидел одну пожилую женщину, at the back of the crowd. которая стояла позади в толпе. She was crippled. И она, очевидно, She could страдала only от какой-то walk болезни. with two sticks. И ходила только при помощи 2 палочек. And I felt sorry for her. И мне очень жалко было ее. But you know, within minutes, Но вы знаете, в течение всего that нескольких little минут woman эта небольшая женщина had fought her way проложила себе путь right from the back. от того места, где она To the стояла front. позади, вперед. And I saw what she did. И я видел, как она это She делала. used her elbows. Она пользовалась локтями. She для used этого. her feet. Она использовалась She ногами used her sticks. и палочками. She was so determined. Она была так решительно That woman настроена. in Russia Эта was женщина в so России. determined. Она была так She was настроена going to get to the front. добраться вперед. And when she got to the front, И когда она пришла she вперед, stood there она стояла там, looking so innocent. и она выглядела такой невинной. Uh-huh. A real babushka. Настоящая бабушка. So innocent. Так невинно She выглядела. didn't realize I'd seen what she was doing. Она, наверное, не знала, что я видел, как она пробиралась. And I went to her И я подошел к ней, and I laid my hands on her и я возложил руки на нее. and I prayed in Yeshua's Я name. молился за нее во имя Of Иешуа. course she was healed. И, конечно, That's what she came for. Иешуа исцелил ее. Она для этого пришла. And туда. that's exactly what this story in the Bible is saying. И вот об этом нам рассказывает эта A история. woman who was desperate. Женщина, которая была в отчаянной She'd ситуации. had the problem for 12 years. 12 лет она страдала от серьезной The проблемы. doctors didn't help. Врачи не помогли. In fact, if you read the story, she got worse. И на самом деле ей стало хуже только. The more money she spent, the worse she was. Чем больше она денег тратила, тем хуже ей But do you становилось. know the secret? Но знаете, в чем The секрет? real secret here is two things. Настоящий секрет вот в чем. The first was she touched him. Во-первых, она прикоснулась к нему. Do you know one of the most important things in your life and mine is touch? Вы знаете, это очень важно в нашей жизни, прикосновение. You're not too old И вы не слишком to стары, remember the little babies. чтобы помнить младенцев. And because I'm your age, И так как я вашего возраста, I've got grandchildren, у меня есть и внуки, I've got great grandchildren. и правнуки есть. And you know, I remember just months ago, И я помню, пару месяцев назад my favorite grandson мой любимый внук brought his new little baby girl. принес свою маленькую новорожденную дочь. Oh, she's gorgeous. Она прекрасна. In fact, I have her picture on my mobile И phone. на самом деле ее фотография у меня в мобильном телефоне есть. Everybody was so excited. И все так радовались. Everybody wanted to touch her. И все хотели поддержать ее, прикоснуться к And ней.
it was such a joy for me to pick her up in my arms. И для меня это было такой радостью поднять ее. You know what it's like. Come on, you know what it's like. Ну, правда же, With your знаете, grandchildren. когда у вас внуки And if you've got маленькие, great или grandchildren, правнуки, it means even more. это значит даже больше для вас. But it's that sense of touch. Но вот это ощущение It's прикосновения, touching them. когда ты And you know, the прикасаешься, child needs that. и ребенок нуждается в Every прикосновении. baby, Каждый every младенец, child каждый ребенок needs the touch from the mother, нуждается в the прикосновении touch матери, from the в father. прикосновении It's отца. that human contact. Это человеческий Do you контакт. know there's a big tragedy in Britain today? И вы знаете, в Британии есть сегодня Just огромная before I трагедия. left home, Перед тем, как я уехал из дома, they said we have more than 1 million old people, я узнал, что у нас больше миллиона пожилых людей. more than 1 million, Больше миллиона, and nobody talks to them. с которыми никто не разговаривает, Nobody visits them. которых никто не навещает. They're cut off from their family. Они отрезаны от семей. And they can go a month И они месяцами and they don't talk to anybody. живут ни с кем не поговорив. How terrible. Как ужасно. And we realize that loneliness, И мы осознаем, что это if одиночество, there's nobody to talk to, когда не с кем даже поговорить, nobody to touch. когда некому прикоснуться. And you know, one of the most wonderful things is just that sense of touch. И вы знаете, это так чудесно, вот это ощущение, When you're in прикосновение, trouble когда у тебя трудности, and somebody just touches и you, кто-то просто прикасается к тебе. doesn't that mean so much? Это означает так много. When we greet one another, Когда мы приветствуем друг in друга. Britain, we used to be so formal. В Британии раньше мы были такими формальными. You just shook hands with somebody. Мы только пожимали руки вот так на Oh, расстоянии. now we've changed. Но мы изменились. Now we give them a hug. Сейчас мы обнимаемся. And I was so glad to do that to some of you Я был tonight. так рад возможности обнять некоторых из вас здесь What a сегодня. difference it makes. И это приносит такое изменение. Relationship, Это позволяет friendship, зародиться взаимоотношениям и дружбе touching. через And you прикосновение. know, that was the miracle with Yeshua. И вы знаете, в этом было чудо Иешуа. This woman was so determined. Эта женщина была так She решительно said, настроена. I know Она сказала, что я знаю, if I just touch his coat, если я просто прикоснусь к краю его одежды, just that close, вот хотя бы настолько близко I подойти, will be healed. то я получу And исцеление. of course it happened. И, конечно, это произошло. But you know, that's the reality of who Yeshua is. Но вы знаете, это реальность того, кем является So Иешуа. often we're told that God is distant. Так часто нам говорят, что Бог, Он где-то там далеко. And I know the suffering some of you have been through. И я знаю страдания, которые пережили некоторые I из don't вас. need to remind you that I had a year in a communist prison. И мне не нужно напоминать вам, вы и так, наверное, помните, что я год просидел в And коммунистической тюрьме. even I questioned, И даже я задавался тогда вопросом, does God know? ну а знает ли Бог? Has he forgotten me? Может быть, Он забыл меня? Am I alone? Я один, наверное. My family could never visit me. Моя семья не могла меня навещать. I'm so much alone. И я был один. But yet I was never alone. Но, тем не менее, никогда не был And the один. one thing that made me different to those other prisoners, И то, что отличало меня от остальных заключенных, I такими, knew such a relationship with Yeshua. у меня были такие взаимоотношения с I Иешуа. knew that he says, И я знаю, что Он говорит. and he said it in his own words here in this land. И Он сказал это здесь, на этой земле. He said, I will never leave you. Он сказал такие слова: я I will никогда never не покину forget тебя, you. никогда не забуду I тебя. will never be far away. Я никогда не буду далек от тебя. I'm always there. Я всегда рядом. And whatever your sickness, И какой бы ни была твоя however болезнь, great your loneliness, и каким бы ни было твое whatever your одиночество, pain, какой бы ни была твоя боль, Yeshua Иешуа, is only one touch away from you. Он находится на расстоянии одного прикосновения от One тебя, cry, на расстоянии одного one call, обращения, and одной he's there молитвы. to answer. Он рядом, чтобы ответить. And you know, that is the miracle. И это чудо. It even says, И там даже говорится, it says in your Jewish scripture, это говорится в вашем еврейском that писании. Yeshua said, И этот еврей Иешуа in говорит, this land, this is what he said. и он сказал это на этой земле. He said,
even I know the number of hairs on your head. Он сказал, что даже волосы на твоей голове сочтены. He said, I see every bird that falls to the ground. Он говорит, я вижу каждую птицу, которая падает на землю. And I want you to realize the reality of what that means. И я хочу, чтобы вы осознали реальность. He's there Он to рядом, deliver you, чтобы to избавить answer тебя, you, чтобы ответить to answer тебе, your prayer, чтобы ответить на to твои hear your молитвы, cry. чтобы услышать твой вопль. And the important thing is this. И важно вот что. I said there were two things about that woman. И я сказал, что в этой женщине были две No, особенности. she'd never met him before. Нет, она никогда не встречалась с ним She раньше. only knew what she'd heard from other people. Она знала только то, что она услышала от других людей. But the first thing is she was so determined Но она была так to решительно get настроена, her miracle чтобы получить that чудо, nobody would stop her. что никто и ничто не могло остановить ее. And that's one thing I want to encourage you. И в этом я хочу воодушевить вас. If you want your miracle, Если тебе необходимо you've got чудо, to come. ты должен прийти. You've got to be determined. Ты должен быть решительно That's настроен. why I believe God has brought you here today. Я верю, что поэтому Бог привел вас So сюда that you сегодня, can find the reality and the truth of who Yeshua is. чтобы вы познали реальность и истину того, кем является Иешуа. And the second thing, И второе, and this was a miracle, это было чудо. it was her faith. Это была ее вера. She really believed what she said. Она верила в то, что говорила. And she was saying, if I touch him, Когда она говорила, если я прикоснусь if к I этому, can just find him если я просто найду его, in the crowd, if I can get to him, если в толпе я смогу and пробраться к that нему, was a problem. и это была проблема, If I can get to him, если я смогу if пробраться I к нему, can find him, если я найду его, if I can touch him, если я прикоснусь I к нему, know, то я знаю, I знаю, the miracle will happen. чудо произойдет. The whole of her heart was, I know, I believe. Все ее сердце было, я знаю, я верю, And the miracle happened. и чудо произошло. And what Yeshua said, И то, что Иешуа сказал, he said to her, он сказал ей, the reason the miracle happened это чудо произошло is very, very simple. по очень простой причине. He said the miracle happened Чудо произошло because you believed. по вере твоей, Because you believed in me. потому что ты поверил Because в you меня, trusted me. потому что ты And доверился, it's your faith healed you. и вера твоя исцелила тебя. And that's the challenge I want to give you today. И этот вызов я хочу оставить вам If you сегодня. will believe him, Если ты if you will поверишь trust ему, him, если ты будешь if you will доверять reach ему, out to him, если ты he обратишься к will нему, heal you. он исцелит He тебя, will forgive you. он простит тебя, He will bless you. он благословит тебя. Because you know, we need two kinds of healing. Нам нужно два вида исцеления. If you speak to doctors, Если поговорить с врачами, and I have a lot of friends who are doctors, и у меня много друзей врачей, and they tell me и они говорят мне, 75% of the people in Britain who go to a doctor, 75% людей в Англии, которые обращаются к the врачам, problem is not physical, их проблема не является физической, the problem is spiritual. их проблема духовная. They have a problem. У них какая-то проблема. The pain in their heart И боль в сердце очень часто is not sickness, обусловлена не болезнью, it's fear, а из-за страха, it's worry, из-за беспокойства, it's relationships, из-за расстроенных взаимоотношений, broken relationships, разрушенных взаимоотношений, fear because of your children, you haven't heard from them, из-за страха за детей, от которых давно не было известий, fear about the future. из-за страха перед будущим. Many people are afraid of the future. Многие люди боятся будущего. Many people wonder, where is my money coming from? Многие люди беспокоятся, откуда я буду получать деньги, Where will I get my next meal? где я получу следующий And раз. so it is said that in England, И говорят, что в Англии 75% of the people 75% who людей, go to the doctor, которые обращаются к the врачам, problem is a spiritual problem. их проблема — это духовная проблема, It's fear, it's loneliness. обусловленная страхом и одиночеством. And they need Yeshua. И они нуждаются в And Иешуа. what happened with that woman, И что произошло с этой when женщиной? she came, she confessed every problem in her life.
Она исповедовала все свои проблемы жизни. And only when she had unburdened her heart, И только когда она сняла это бремя своего only сердца, when she had released all that pain and that emotion, только когда она избавилась от всей этой боли, этих негативных эмоций, Yeshua could complete the miracle. Иешуа мог завершить это You know, чудо. there are many pains that we get in our hearts. И вы знаете, у нас может быть боль по разным причинам в сердце. Unforgiveness. Это может быть из-за непрощения. One of the hardest things to live with И то, с чем очень сложно жить, is when we cannot forgive other people это когда мы не можем простить других людей for what they have done. за то, что они сделали And нам. I know in your life, И я знаю, что в вашей and I жизни know in my life, и в моей жизни I've had to learn to forgive. мне пришлось научиться прощать. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really what it means, it's to be and have a new life, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things, and I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me, just write to me, let me have your address, and I'll send you this booklet, and it's called Your New Self. And you can have this right now, and then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.